Hello everyone, how are you? I hope you are well with good health. Please always care a lot of yourself. Today, we try to understand for real estate. Success is based more on knowledge, networking, and professional integrity stages to become a real estate agent, a basic, foundation stage. This phase focuses on acquiring essential knowledge and fundamental skills. 1. Gain market knowledge. Understand local market trends, demand, supply, price per square foot, popular investment areas, and the general economic factors affecting property values in your cities, etc. 2. Understand legal basics. Learn the fundamental laws related to property, registration, mutation, transfer, FARD, land record, power of attorney, and basic tax implications, capital gains tax, withholding tax. 3. Acquire relevant education. While a specific degree isn't mandatory, consider courses or diplomas in real estate management to enhance your business and financial understanding. 4. Develop soft skills, master communication, negotiation, and report building skills. Real estate is fundamentally a people business. B. Intermediate training stage. This phase is about practical implementation and mentorship. 5. Apprentice with an agency, the most crucial step. Join an established, reputable real estate agencies. Work as an apprentice or junior agent to learn the ropes. 6. Learn the documentation process. Observe and actively participate in the end-to-end transaction process, listing agreements, verifying documents, drafting sale agreements, bayana, agreement to sell, and closing deals. 7. Build your network. Networking. Establish strong connections with developers, other agents, party agents, lawyers, bankers, and potential clients. Your network is your primary asset. 8. Focus on a niche. Choose to specialize. Residential sales, commercial leasing, plot investment, or farmhouses. Specialization helps you become an expert faster. See final, professional stage. This phase involves establishing your brand and maximizing your reach. 9. Establish your identity. Register your own firm, if desired, and create a professional brand. This includes a logo, business cards, and a dedicated mobile number. 10. Go digital. Online presence. Utilize online platforms like Zamin.com, OLX, and Facebook, Instagram to list properties and attract clients. A dedicated website is highly recommended. 11. Maintain integrity and ethics. Always practice transparency and honesty. Verify all documents thoroughly. A clean reputation, SARC, is the foundation of long-term success in Pakistan's market. 12. Continuous learning. Stay updated on new housing schemes, government policies, changes in taxes, and market projections. The best agents are always learning. Thanks very much. हेलो सब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आप हमेशा अपना बहुत ख्याल रखें। आज हम रियल एस्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। कामयाबी इल्म, नेटवर्किंग और पेशा वराना सालिमियत पर मबनी है। रियल स्टेट एजेंट बनने के मराहिल। ए बुनियाद का मरहला। ये मरहला जरूरी इल्म और बुनियादी महारतों के हुसूल पर तवज्जो मरकूज करता है। 1. मार्केट का इल्म हासिल करें। मकामी मार्केट के रुझानात, मुतालबा, सप्लाई, कीमत फी मुरब्बा फीट, मकबूल सरमायाकारी के इलाके और आपके शहरों में जायदाद की कदरों को मुतासिर करने वाले उमूमी इक्तिसादी अवामिल को समझें। 2. कानूनी बुनियादी बातों को समझें। जायदाद से मुताल्लिक बुनियादी कवानीन जाने। रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, मुंतकली, फर्द, जमीन का रिकॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी,
اور بنیادی ٹیکس کے مضمرات، کیپٹل گینز ٹیکس وداولڈنگ ٹیکس۔ 3. متعلقہ تعلیم حاصل کریں، اگرچہ ایک مخصوص ڈگری لازمی نہیں ہے۔ اپنے کاروبار اور مالیاتی سمجھ کو بڑھانے کے لیے ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ میں کورسز یا ڈپلوموں پر غور کریں۔ 4. نرم مہارتوں کو تیار کریں۔ مواصلات، گفتگو شنید اور تعلقات استوار کرنے میں مہارت حاصل کریں۔ ریئل اسٹیٹ بنیادی طور پر لوگوں کا کاروبار ہے۔ انٹرمیڈیٹ ٹریننگ مرحلہ، یہ مرحلہ عملی نفاذ اور رہنمائی کے بارے میں ہے۔ 5. کسی ایجنسی کے ساتھ اپرنٹس، سب سے اہم قدم، ایک قائم شدہ معروف ریئل اسٹیٹ ایجنسیوں میں شامل ہوں۔ رسیاں سیکھنے کے لیے بطور اپرنٹس یا جونیئر ایجنٹ کام کریں۔ 6. دستاویزی عمل سیکھیں، اختتام سے آخر تک لین دین کے عمل کا مشاہدہ کریں اور فعال طور پر حصہ لیں۔ معاہدوں کی فہرست